It's not how it used to be. Life away, ruining everything what I want from me. It's not how it used to be. Taking my life away, ruining everything. Taking my life away, ruining everything. Ruining everything. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Don't you forget what must come down. Call me when you're ready to be real. Black Madonna, hallelujah.
I'll be on in just a sec. Sorry for cutting that off. Good to see you all. It's me, the Gyminator. We got some stuff to talk about today. So, thing number one. Why the hell is that so big? Why the hell is that so small? That's just right. I have some things I want to talk about with reviews. So, I haven't done like a review segment on stuff in a while, and I got two things I want to talk about. Something I saw a long time ago, or three things. I think there's one thing I didn't talk about before I left that I saw, and then something I saw while I was gone, and then something I just saw now. So I'll list them all out. But we might do connections before that. Better man. So we will be doing reviews on this, but first, I'm going to get my connections on and my Wordle on. You know me. I don't know why I started doing this, but I actually like it quite a bit. Let's do connections. We'll have some music in the background, obviously. Met Jets. No. Wait, maybe it's New York teams. The Mets, the Jets, or the Rangers. No. Walker, stroller, jogger. Oh. Is it blocking the words? Damn, it is. My bad. Let me get rid of those. Stroller, bib, bottle, monitor. These are all things that are with babies. Yeah! Baby gear. Alright, easy. Jogger, walker.
Wait. Oh, I think I might have guessed the purple one. Capri Sun, Jet Sun, Gay Sun. Yeah, they're just trying to fuck with you. No, that's a little insane for me. I'm gonna go on a limb and Google something. Okay, nope, never mind. You know what? Why not? We haven't messed up yet. Nope, not even one away. So, absolutely not. Jogger, walker. Jean, capri, these are types of pants, slacks, and joggers. Let's go! That's kind of annoying. Other than on a bean trying to be baby. Walker, Texas Ranger. That's kind of stupid. Gayson, Jetson. No. I'm thinking sports teams, but so it's like Mets, Jets, Ranger. The Butlers. That'd be the worst sports team name ever. Oh, what I'm supposed to be. Butler. Oh, that's fucking evil. Alright, so it's confirmed these three are connected. It's either Butler, Gay, or Ranger. What would be the connection?
Three-letter word? No. Oh, it was New York sports teams! Oh, fuck! I knew the Jet and the Met and the Rangers. I just didn't know what the hell net was. Yeah, that's what's throwing me off. Like, I was thinking of that, but then when I found out that these three are connected, I was like, oh, it might be something else. New York Nets. Oh, shit. It was. Okay, it is. There's a Brooklyn team called the Nets. All right, let's go to Wordle. We're going to do our classic starting one. Well, this happens every time. Hey, look at that. Spuds was actually pretty good. Gotta do something with E. Study? Sure, we'll try that. No, I can't be study. Yeah, and the U is in the wrong spot too. I want to knock E out somehow. It's probably SU. SU. Swede. This could be it. Oh, yeah, let's go, baby. I think that's my best performance yet. You see, I knew the U had to be here because nothing ends with U. And then I knew E had to be somewhere because E was the major vowel we didn't use yet. That's what I like about Daily, is that it like knocks out like A-I and then also Y. And then it's just finding where E is most of the time. It's like E and O, and then you're basically done. I don't know if that's actually, like, strategic or not, but it makes sense to me. Okay. We got that done. We had some things to talk about. So I was going to do some reviews. Haven't done this in a while. Okay, this is a good song, but we will play it after. So first up, Better Man. If you don't know, actually, you know what? We should start doing this now. Give me a sec. Let me see if I can set this up. So, Better Man was probably like the most surprising movie I've ever seen, as in it is way better than I thought it would be. Like, when you hear 1990s boy band pop star gets music biopic where he's played by a CGI monkey, you think that this is the worst idea ever made. But when you actually see it, it's a real shock that it might be one of the best music biopics I've ever seen.
It is just a purely entertaining movie. It kind of reminds me a lot of, what's it called? It reminded me a lot of, whatchamacallit, of like Top Gun, Maverick, where it's just like, this movie is way more entertaining than I ever thought it could be, and I'm just happy it exists. So that's like high praise. Sorry, give me a sec. I need to readjust this browser window. Yeah, the CGI monkey thing was interesting, but I was surprised how well it worked. Top 200. So we're going to try to do something with, oh, whoa. 300. Okay, we're trying something a little weird with the stream today to do these reviews. So I'm going to have these like little browser windows just for the movies, or just for the trailers. So for this first review, we're talking Better Man, and I'm going to play the trailer in just a sec. Let me adjust the window. Okay. So this is the trailer for Better Man. So, looks insane, right? But all I can say is that this movie, like, actually shocked me with how good it was. I won't go super in-depth into it because it is like the standard rise and fall and rise again of a pop star kind of movie. But what works about it is the editing. Holy shit, Michael Gracie. I gotta go back and watch his other stuff because this movie shocked me with how well edited and directed it was. Jesus Christ. Like, there are musical sequences in this movie that are fucking brilliant. Like, the whole, I Don't Wanna Rock musical sequence is fucking genius. The moment where the song that was in the trailer, Angels, plays, hits like a fucking ton of bricks. Oh my god. Like, if you like... I don't even normally like these kind of like behind the pop star kind of movies, but I was just shocked at how good this one was. Like, this was the best one of these kind of movies I've ever seen. Even though narratively it wasn't like amazingly interesting, like it is basically the rise and fall and rise again of a pop star. What is interesting about it is just the way it's directed, the way the music is implemented. It's all really good stuff. Now, a lot of you guys are going to be like, who the fuck is Robbie Williams? Because, fun fact, if you didn't know this, he just did not have a hit in America. But if you live outside of America, this guy was fucking huge. This guy was like Justin Timberlake level big in the 90s and 2000s. Yeah. So if you talk to any European, they'll tell you who he is. If you talk to a lot of Canadians or like people from like the Commonwealth Islands or the Commonwealth places, they know who he is. So yeah, it was really shocking finding out that Americans just have no idea who the hell this guy is. But I'll tell you this movie deserved a lot better than it got. I would personally give it like 85% out of 100. Like, this is a very good movie. It's not the greatest movie I've ever seen, but it's in a genre I don't like. And it's a movie that I like from this genre. He was the EU Timberlake then. That's a good way of putting it, I think. Again, I don't, like, my brother, he's married to a girl from Poland. And when I was describing this movie, she was like, oh yeah, he was part of that band Take That in the 80s. And I'm like, yeah, okay, I have no idea who the fuck those are. But I heard like one or two of his songs when I was growing up. And it's like, no, this guy was like the big pop star. And it's like, and then I was describing to her that in America, like, he didn't have a single charting hit, and she was, like, just flabbergasted. But, yeah. Very good movie. Pleasantly surprised how good of a movie it was. And it's a lot like Top Gun Maverick, where it's just a movie that's proud of being a movie. This is a movie that loves being a movie. And it loves being a big Hollywood movie. Now, next up, we're going to talk about a movie that
is not a big Hollywood movie in a lot of ways. But is a very strange little movie, but I'm very glad it exists. Don't let the now destroy the forever. One filmmaker has always been ahead of his time. Go. Now, from visionary writer and director Francis Ford Coppola, comes an event nothing can prepare you for. Imagine today's society as a branch of civilization about to reach a dead end. Is this way we're living the only one that's available to us? My plan is a city that people can dream about. The megalopolis. What about those standing in your way? You like it the way it is. People don't need dreams. People need help now. Don't let the now destroy the forever. We're in need of a great debate about the future. Enjoy the show. 1, 2, 3, yippee yay. There's still so much to accomplish, but is there time? Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis. Okay. Megalopolis. So, I'm going to talk about this movie for a bit, because this was a very weird movie. But I don't recommend this movie to everybody. That's kind of exactly... So, this movie came out last year. And it was resoundingly thrashed by critics. But I think the problem that people had... So, I gotta explain the history of this movie a bit. So, if you don't know who Francis Ford Coppola is, he's the guy who directed The Godfather and Apocalypse Now. So, pretty much like film royalty. And he's wanted to make this movie for almost 20 years, but has constantly been hamstringed by the studios, and then eventually said, fuck it, I'm gonna take out like $100 million and make it myself. Or whatever it was. Some crazy number and make it myself. And you know what? Fucking based. That is super sick when people can do that. But it's very rare. Now, what makes this movie super interesting is that I think that when people were reviewing it, they missed this important thing that's at the bottom. A fable. Like, this movie is very strange because I think people went into it expecting it to be like a regular drama, but it really isn't. This movie is like, it's basically, the idea is I think it's called New Caesar, whatever. New Caesar is basically like New York mixed with the fall of Rome. And I think it's a very cool idea to take a story. But the idea is basically like, how do we avoid what befell New Rome and create a better society for everyone? And the thing that's strange about the movie is that it doesn't really offer solutions. It's a fable. It's trying to be like a children's story about avoiding the pitfalls of populism and creating a better society for everybody. Now, the problem is that by being like effectively a children's story, this comes at odds with what we expect from like super dramatic storytelling. So this film is super weird. I actually liked it quite a bit, but it comes with a huge caveat that I think like 99% of people on Earth are going to hate it. This is a hipster's movie.
But, like, again, there are cool things in it, but I could totally see why people don't like it. Because, again, it's not like a regular dramatic story. It's not like The Godfather, for example. This is like this hyper-reality sort of like super optimistic view towards fixing the problems of today. And I think that that's sort of what people didn't like about it, is that they were like, oh, it's going to be like a sick drama, or oh, it's going to be like this screed that's going to tell me exactly how to fix society. This is neither of those things. This is a fable about an idealized version on how to fix society. Personally, again, this is a huge but on the personally, I would give it an 8 out of 10. I liked it a lot more than I thought I would, but it is a very weird movie, and it comes with, like, not a super hard recommendation. Like, this is a movie where it's like, if you saw it and you thought it looked cool, give it a try, but understand you might not like it either way. And even then, like, if I were to think about it, the only reason I really liked it was I really liked the middle. I really liked how this story kind of, like, unravels. And then the ending is very abrupt and finishes very quickly because it's like a storybook story. These days, an 8 out of 10 is pretty mediocre. I'm trying to be harsher on how I rate things, because I used to be, like, a lot more forgiving. Honestly, Better Man might go up to a 9, because I think, like, Better Man, like, the difference between the two is, like, Megalopolis is an interesting movie if it's in your alley. Better Man is like Top Gun Maverick, where I think anybody can watch it and enjoy the hell out of it. Yeah, but I could totally get why people were, like, trashing the crap out of Megalopolis. It makes sense to me, but I really enjoyed it. And then last on the list is something I just finished, like, 2 or 3 days ago. Oh, no, yesterday. And because it's a Star Wars thing, you know I got my spice. We're in a war. You want to fight? Or you want to win? What a swell party this is. Remember this moment. You're here, you're right here, and you're ready to fight. Okay, so, okay. So I'm probably going to be hitting spoilers because you know me, I'm a big Star Wars guy and I got to get into stuff. If I look at Andor as a whole, it's kind of a frustrating experience. Not because it's bad. It's all pretty good. And yes, Joe Braz, I would say that 8 and 9, episodes 8 and 9 specifically, are some of the best Star Wars TV content. Probably without a doubt. The problem is, especially with season 2, I really... Okay, so this is going to be like kind of weird, but Andor... Andor could have been one season long, but it could have been like one 16-episode season of TV, or 20 episodes of TV. I think you can honestly have cut it to be that, and it would have helped a bit.
or it would have helped a lot. Because my biggest problem is the same problem I had last season. And the fact that I found out that Andor Season 2 was supposed to be 5 seasons long is fucking insane to me. Thank God they got canceled on Season 2 and just made a good show and concluded it relatively quickly. Because, oh my God, the first 3 episodes of Season 2 have a lot of roughness to them. I will, like, so remember with Andor operates on 3 episode arcs. So it's like you'll have 3 episodes cover a part of the story, 3 episodes are another story, 3 episodes are another story, and that's how those seasons work. I really liked this in Season 1 because I thought the first 3 episodes were rough, and then the heist episodes were pretty good, then the prison episodes were fucking incredible, and the finale episodes were alright. I have some hot takes about the finale episodes of Andor Season 1, which is mainly, this is kind of funny, my problem with the finale of Season 1 is that I thought the Empire didn't go hard enough. I thought that they were going to be just fucking massacring people. Well, prayers answered in Season 2. I will say, like, the stuff on Gorman was excellent. I'm gonna turn off the window for a quick sec, but we're gonna write some more notes because I'm gonna have a lot about Andor. So the pros. Cyril, Dedra, ISB. The Cyril, Dedra, ISB stuff is fucking amazing in Season 2. Yeah, I'd say it ends up being amazing. It starts off a little rough, but then it ends up being amazing. Andor himself is better in Season 2 than in Season 1. Dedra, more like Survivedra. Technically, but if you see Season 2, you'll know that not so much. She's not exactly #winning. So, Cyril, Dedra, the ISB stuff, amazing. Because basically all the... Oh, actually, let me add this. Gorman. I like that they made fake France. They made Star Wars France. Technically, there's already been a Star Wars France, which is the Ryloth, or which is Ryloth and the Twi'leks. But Gorman is basically French partisans the country. And I really liked what they did. I like that they established that they have this culture around weaving. And that's why it's this, like, artist, like this, if you're, like, a clothing designer, this is, like, your rite of passage is to go to Gorman, is part of one of Cassian's cover identities. Like, there's cool stuff like that. And then they established the real reason that that the Empire wants the planet is this stuff called calcite for the Death Star. And what I really liked was that they show how they're, like, destroying the Gorman people. And they do it in, like, these insidiously clever ways. And I think the real pleasant surprise was that I thought this in Season 1, but I'm glad that they actually went all in on this. Cyril actually was just someone who believed in the Empire and thought that they were doing the right thing. And then when he discovers how he's been getting fucked over and doing something evil, he kind of snaps. And I think it's like a really well done moment. Like, this is all basically in Episode 8. And Episode 8 is like peak Andor. Something rebellion is spontaneous. True. But despite all the praises I'm saying about this, there is stuff that I think was kind of a mess. Like, the first 3 episodes, really. Again, like, this is one of the things that's really weird to say, is, like, it really feels like Andor is a show that's planned to be shorter, but then artificially extended. And then here's a weird con that I never thought I'd say in a Star Wars show. The rape scene. So this one was super confusing on multiple levels. Also, actually, let me go back to Dedra for a little bit. I love
that Dedra ended up being hoisted by her own petard, as the saying goes. Like, she basically fucked herself over because of her own ambition. That was a theme in season 1. And I love that in season 1, when I remember about it, is that basically all the other ISB people were like, hey, Dedra, you're kind of doing some crazy shit. Don't do this stupid shit. It's going to bite you in the ass. And she's like, no, fuck you. I'm going to be the best ISB ever. And it worked until it didn't. But let me talk about this con that I did not think I'd ever see in a Star Wars show. So, what's frustrating about this one specifically is that I've heard a lot of defense for it. Be like, oh, it makes sense because Star Wars has always had sex. Star Wars has always had violence. Sexual violence. But something we have to understand is that in society, sexual violence is viewed very differently than sex or violence. Like, this should be blatantly obvious to most people, but I feel like I need to reiterate it. Like, just because something has sex in it and violence in it doesn't intrinsically mean that putting sexual violence in it is the right approach. Now, as a counterpoint, the funny thing is that weirdly enough, Andor already had a really good metaphor for sexual violence with the mind probe shit that happens to the character who, like, it's so weird. Okay, this was super weird to me because it's like, so we're going to talk about this for a bit because it was kind of surreal. Because if you saw season 1 of Andor, Bix, Andor's love interest, has a scene where she gets interrogated by these Imperial guys using this, like, mind probe machine. And it's implied at the end of season 1 that it's kind of like sexually torturing someone. Or at least it's metaphorically like that. So, in that context, in season 2, there's a whole subplot of Bix trying to find the guy who did this to her and get vengeance for it. And I thought it was actually handled pretty well. Now, the problem is that in the first 3 episodes, there is a literal attempted rape scene. And that's the part where I'm like, what the fuck are we doing? Because again, I thought that the implied, like, similar to rape, but not actually rape, that occurs in season 1 made a lot of sense and is an adult way of approaching it, but also doesn't, like, break the rules of Star Wars. I know this is things that people always get into arguments about. So, and what's weird about this scene in the first 3 episodes is that it's basically an Imperial officer who tries to rape Bix, and then Bix fights back and kills him. But this is such a weird moment because it's like, it's never really brought back up again. Like, okay, it is because she's, like, traumatized by it. But she was also before traumatized by the mind rape thing. So it's like, why would you even do this again to this character? Like, that's kind of the weird fucked up part. Is like, Bix basically exists to get, like, in the last 3 episodes of season 1 and the first 3 episodes of season 2, Bix exists to get raped, basically. Which is pretty fucked up. And it's weird because, like, they didn't have to do it at all. That's the funny thing to me. Like, the first 3 episodes, yeah, no, you're not wrong, TIMD. But, like, it's still implied that it's the abuse of power because they did just grab her off the street and then think that she might know something. So again, it's like, you're not wrong that it's like a different application of power, but it's like, why even explore it? Like, I don't know. Maybe I'm wrong. But this is like more classic, it's like, this is the part that weirded me out. It's like, there is a reason to do it, and it makes sense why they did it. But it's also like, they've already implied the exact same thing before, and they've implied it in other subtler ways, like with how the prisoners are treated on Narkina in the first season, and then also, like, the way that they treat the farmers at the start of season 2 to begin with. So it's like, it's already implied
they just decided to do it again, but more explicitly. It's like, hey, you didn't get the metaphor? We're beating you over the head with the metaphor. And that's also kind of the problem I have with the Gorman stuff. Because I think the Gorman stuff is actually handled really well, but it kind of hurts the Ferrick stuff from the first season. Because the first season Ferrick stuff, it really feels like completely pointless now, in my opinion. I honestly don't see... Nick Harkos, there are arguments for why you'd introduce it and why you'd do it. But again, like, for me, it just feels like a weird thing to introduce to the Star Wars universe explicitly. Like, that's the thing is, like, T.I., I get that it's, like, exploring different dynamics of abusing power. But it just feels like a weird thing to introduce to Star Wars explicitly. You know what I mean? Because, like, again, I think the mind rape thing is actually a really clever way of, like, talking about it, but not actually showing it. Because that was the part that weirded me out. Because, like, I'm watching this season 2, and I'm like, whoa, this is kind of crazy. And then I thought about it, and then the next arc of the episode actually completely ignores the rape scene from the first 3 episodes, and then just talks exclusively about the mind rape stuff. So it's even dumber, in my opinion. Because it's like, oh, she had to get raped to remember that she got raped? Like, what the fuck are we doing here? Again, maybe I'm thinking about this wrong, but it also, like, yeah, I don't know. Like, this was my main big issue with the season, as well as just the first 3 episodes kind of feeling, like, a little aimless. Like, the main thing we got was, again, the first 3 episodes are kind of funny and, like, how inconsequential for the most part they feel. Like, most of Andor's subplot is, I stole a TIE fighter and I'm stuck on a moon and I'm fighting against these random people who are just fucking morons and I break out. And that's basically the whole subplot, his whole subplot. Dedra and Cyril's subplot is, we're dating and we're sick of Cyril's controlling mom. And that's his subplot. And that's their subplot. And then, like, the only consequential thing that feels like it happens in the first 3 episodes is, like, the rape scene, which feels superfluous entirely because they previously explored a very similar, like, version of that idea. And then also they introduce Gorman and why they want to mess with Gorman. So it's like, it felt like a waste of time, frankly, the first 3 episodes. That being said, the next 3 episodes are a significant improvement, and then 7, 8, 9, or specifically 8 and 9, are like the best episodes possibly in the series, but definitely in the season. And then the last 3 episodes, I will say the last 3 episodes did do one thing that made me frustrated. The last 3 episodes have us be introduced to K2SO, and it's frustrating because the whole time I'm watching these last 3 episodes, I'm like, why the fuck have you not introduced this character earlier? Holy shit, he just makes everything more enjoyable. Like, the whole raid on the Coruscant apartment block to rescue Luthen's secretary, like, that is some fucking awesome TV. And it's mainly because K2SO is just, like, a fun character to watch. Fuck, I don't know. I will also say it's funny that, like, episode 9, which is the Mon Mothma escape episode, shares a lot of similar... Oh, I forgot also, the first 3 episodes have the wedding, which is, it's a wedding. Like, I get why they show it and what they're doing with it, but still, it feels like... It feels like a lot of Andor is just, like... This is kind of a problem in Season 1, and it's a problem in Season 2. Like, it feels like a lot of Andor is just a lot of extra fluff, which can be good, but something I always liked Star Wars, or something I've always liked in Star Wars, is how efficient the storytelling is. Andor's a good show, but I wouldn't say it's, like, storytelling efficient. It really feels like, straight up, this is going to sound insane, but if you made Cassian from Gorman, and then
replaced Marva's death with, like, the Gorman riot and just, like, moved everything back a bit, the whole show could have been done in, like, 16 episodes. I will also say, like, I really like that they brought back the guy from the prison. He was from the prison, right? Yeah, I like that they brought back the guy from the prison. That was an awesome little subplot. What the fuck are we doing with Saw Gerrera? Okay, let's do another con. Saw Gerrera. I probably butchered the spelling. What the fuck are we doing with this character? Like, what is his point? His point is he's a crazy person. That's basically his entire narrative point, is he's crazy. And then in the show, his subplot is, actually, I'm crazy because I like huffing fuel. I like huffing diesel fuel. That's my subplot. It's explosive diesel fuel, and I like huffing it. Like, it was such a silly... Like, he does have a good speech, but that's also kind of another con I have with the show as a whole. Everything is a speech. Now, that's not intrinsically a bad thing, but it gets kind of annoying, where it's like, everything builds up to a speech. The only time I felt that this was justified was the Mon Mothma speech. And it's a great moment. Also, her breaking out is just a fucking awesome sequence. But it is kind of frustrating where it's like, everything builds up to character X explaining why you should morally believe Y. I'll actually say another pro. And this I'm actually glad they saved for season 2. Krennic is really good. Ben Mendelsohn is a good actor. Shocker, I know. But he does a great job with Krennic. And I love the way that they, like... There's this fun little, like, motif in both seasons where it's like someone's in a room and they get interrogated by someone else. And there's a motif of the person sitting down. It's filmed from behind. And then the person interrogating them walks up behind them. And they feel more imposing. And Krennic probably has the best moment of this in the finale of season 2, where he talks with Dedra. And if you've seen it, you know it's a fucking excellent moment. And there's such a good line where it's like, you missed your calling. I'm not going to spoil it. But yeah, the poking at the top of the head, you missed your calling. Oh God, such a good moment. Like, Dedra is like the villain of the show, really. I will say, Cyril is like the surprise tragedy of the show. I feel really bad for Cyril as a character. Like, he's like King Incel, but I felt really bad for him, man. Fuck. 突然降り出すなんて。今日の降水確率は 80% だったか。慌てて出てきたから傘も忘れたし。今日は俺の高校生活5回目の始業式か。まさか一人で登校することになるなんて。ずっと望んできたことのはずなのに、いざとなったら行きたくないなんて。俺は何を考えて。君、1年か2年だろ？始業式からサボってていいの？って、俺が3年だからサボっていいわけじゃないんだけどね。俺も3年だ。あれ？あ、そうなの。覚えがないんだけどな。名前は？藤本。やっぱり聞き覚えないな。ま、とにかくよろしく。聞き覚え全くないのか？ないけど。君有名人なの？芸能人か何か？いや、そういうわけじゃ。なんでもない。そう。まあ別に詮索するつもりもないけど。それより雨止まないね。そうだな。ねえ、このままサボっちゃう？
一人でサボればいいだろう。サボり仲間を見つけたいなら。真面目なんだ。別に普通だ。それに、真面目だって言われるのは好きじゃない。なんで？褒め言葉でしょ？真面目とか、一生懸命とか。そういうのって、くだらないって思うタイプ？違う。バカにされてる気がするから嫌なだけだ。真面目なんだね。俺もサボろうと思ったけど、気が変わったよ。辻本だっけ？狭いけど入ってよ。藤本。ごめん。俺、あんまり人の名前を覚えるの得意じゃないんだよね。下の名前は？四季。へえ、珍しい名前だね。どういう字書くの？ってそんな答えづらい変な名前なの？ナイトの騎士を逆にした感じだ。かっこいいね。すごくいい名前だと思うよ。俺は光一ね。よろしく。上の名前。秘密。なぜ？なんとなく。お前、変わってるな。俺のことも知らないなんて。だから、君は芸能人かなんか？いくら同学年だからって、全員の顔なんか覚えてられないよ。変なやつ。は？褒め言葉だ。あれ？タカト、まだ帰ってないの？せっかく始業式で早く帰れるのに。こうちゃん。いやー、雨降ってるから帰りたくないなーと思って、やまないかなと念じて見てるんだけど。バカなこと言ってないで。早く帰りなよ。いいだ。てか、どうでもいいけど、放課後の教室で一人佇んで桜の木見てるなんて、俺ってば、アンニュイな美少年っぽくね。そんな微妙な表情で目そらすなよ、ひでえよ、こうちゃん、どうたぱったタカト、なんで何もないところで急にこけてるの？痛え！頭打ったい！注意力散漫すぎ。ほら、手貸して。悪い。どうも最近急に頭痛がするんだよな。なんで抱きしめんのよ？いやー、頭にコブができてないかと思って。それ以上バカになっちゃったら困るでしょ？こうちゃんひどい。お前絶対機嫌悪いだろ。はい。いえ、大丈夫かと。四季。いえ、なんでもありません。はい。わかりました。あれー、行っちゃったよ。電話してたけど、あいつなんでまだ学校にいんのよ。それより、放課後に男二人っきりで教室で抱き合ってたら、普通はなんて思うのかな？普通はってお前、普通は俺誤解すんだろって、ちょっと待って、ナイトちゃん、誤解だからもういないから。ナイトちゃん？式じゃなくて？話せってなったく、ナイトちゃんは、あだ名だよ。珍しいな。噂嫌いのお前も、さすがにナイトちゃんのことは知ってるのか。いや、全然。朝たまたま会っただけだよ。そういえば、変な反応してたな。有名人なの？こいち、少しは周りの噂とかにも気を配ってた方がいいと思うよ。って言っても、俺も詳しい話は知らないんだけどさ。あいつ、もう2回だか3回だか留年してんのよ。なんつったって、自分のいとこが登校する日しか学校に出てこないんだから、当然っちゃ当然なんだけど。よく話が理解できないんだけど。いやね、あいつにはいとこの女の子がいるんだけど、どうも体が弱いらしくて、
あんまり投稿してないのよ。で、なぜかナイトちゃんも、そのいとこが登校する日にしか学校に来ないって噂。てか、本当の話らしいけど。どうして？そんなの知るかよ。噂によると、あいつ両親がいなくて、いとこのおじさんに引き取られたらしいから、何か弱みでも握られてんじゃないのっていう話。そのおじとやらがすっごい娘に過保護なんだと。おい、こうちゃんどこ行くのよ。部活。音楽室でピアノ弾いてくる。自分から聞いてきたくせに、思いっきり地雷でやんの。あいつ、本当に噂話嫌いだよな。まあ、無理もないか。辛い目に遭ってきたもんな。さーて、俺はカイトのお見舞いでも行っちゃいますかね。自分の意志とは裏腹に好き勝手に決めつけられ、嘲笑い、時にまるで自分が優位にでも立ったように同情する。実にくだらない。本当は分かってる。この行動に何の意味もありはしないこと。それでも俺は雨の日にピアノを弾かずにはいられなかった。綺麗な音だな。あれ四季？いつからいたんだ？数分前だ。廊下を歩いていたら、ピアノの音が聞こえたから。そっか。考え事してて気づかなかった。声かけてくれたらよかったのに。四季、ピアノ好きなの？なぜ？ちなみに、今俺が弾いてた曲は？ドビュッシーの月の光。当たり！ほら、やっぱり好きなんだね。月の光は有名だろ。有名だね。誰でも一度は耳にしたことがあるはずだ。でも、興味がないと、曲名も作曲者も知ってるはずないでしょ？そうだな。にしても、まだ帰ってなかったんだ。もう生徒はみんな帰っちゃったんじゃないの？お前は、部活の練習か？一応練習のつもりなんだけど、ほら、今日は雨降ってるでしょ？雨の日は部活やってないんだ。うちの部長、変に芸術家かぶれで、雨の日は音が曇るとか言ってるの。雨の日は音が曇る？そう。結構雨嫌いな人って多いだろ？なんかジメジメしてるし、意味なくやる気もなくなってきたり。そうなのか？別に俺は嫌いじゃないけど。へえ、珍しい。でも、俺も実は雨の日に弾くのが一番好きだったりするんだけどね。ああ、それは、なんとなくわかった。お前のピアノの音は、とても澄んでいたから。へえ。君もピアノやってるの？昔な。今はもう弾いてない。好きなのに？好きだという思いだけじゃ、続けられないこともある。はは、なんかそれって恋愛みたいだな。確かに。恋焦がれるという意味では、似ているのかもしれない。随分詩的な表現するね。そういえば、恋で思い出したけど、四季って、いとこが好きなの？いとこって、静か？
何なんだ突然。友達から君の話を聞いたのを思い出したんだ。四季、随分と有名人だったみたいだね。今年は無事に卒業できるといいね。始業式の朝に会ったのも何かの縁でしょう。せっかくだから一緒に卒業しようよ。卒業？どうしたの？卒業なんて考えたこともなかった。あのね、何のために学校来てるの？さーてと、俺もそろそろ帰ろうかな。俺も帰る。邪魔して悪かったな。四季！よかったらまた来てよ。雨の日は必ず一人で弾いてるから。卒業か。そんなこと言われたの初めてだ。戸締まり完了と。さて、そろそろ帰るか。あれ、四季、今日も来てくれたんだ。今日はピアノは弾いてないのか？さっき少しだけね。俺はもう帰ろうと思ってたから。四季、弾きたいなら弾いていきなよ。いや、俺はいい。あれ、そうなの？前にピアノ習ってたって言うから、てっきり弾きたいんだと思ってたけど。別に、弾きたいわけじゃないから。じゃあ、どうしてわざわざ放課後の音楽室なんかに来たの？それは、そういえば、どうしてピアノやめたの？おばさんに、うるさいって言われたから。まあ、学生時代は養われてる身だから、いろいろあるよね。俺も母さんに、小型の電子ピアノを叩き壊されてやめた口だし。壊された？そうだ。じゃ、俺の家に来るといいよ。音楽室は弾きたい時に弾けないけど、俺の家なら弾きたい時に弾けるし。遠慮する。あれ？もしかして門限とかある？別にない。けど。そんな、困った顔されても俺も困るんですけど、別に嫌って言うなら無理には。別に、嫌なわけじゃ。遠慮してるの？俺、一人暮らしだから気にしなくていいよ。そうじゃない。ただ、一度弾いてしまったら、また弾きたくなるだろう。そうしたら俺はどうすればいいんだ。せっかく我慢して弾かなかったのに、すべて無駄になるじゃないか。何大人みたいなこと言ってるの？大人になれば嫌でもいろいろ我慢しないといけないんだから、子供のうちにやれることはやっとかないと後悔するかもしれないよ。ね。本当は弾きたいんでしょ？ほらほら。言ってしまえば楽になるよ。弾きたい。そう。じゃあ行こうよ。ちょっと待ってて。俺、教室にカバン取ってくるから。あいつ、強引だな。確かに俺も弾きたかったけど。静かに電話するか。シキ？悪い。静か。寝てたか？少し前に起きたところ。どうしたの？悪い。今日、少し帰りが遅くなる。何の用事？結構休んでたから、授業に全然ついていけなくて、担任にいろいろ聞こうと。でも、シキちゃんとなんでもない。気をつけて帰ってきてね。ありがとう。静かに、初めて嘘ついたな。でも、あいつは友達いないから、友達の家に遊びに行くなんて言えないし。四季！どうしたんだ？ぼーっとして。ほら、カバン取ってきたから、一緒に帰ろう。
コーヒーでよかった。ああ、すまない。悪かったな。俺、下手だから、うるさかっただろう。隣近所から苦情が来なければいいが。お前の両親にも迷惑かかるし。別にそんなに下手じゃなかったよ。それに、俺の家完全防音だから大丈夫。迷惑かけるような両親もいないし。こんな広いマンションに一人で住んでるのか？うん。親父が俺とお袋に買ってくれたんだけど、お袋が病気で死んだから、今は俺一人。お袋、親父の愛人だったんだ。小さい頃一緒に住んでなかったし、親父なりに気を使って用意してくれたんでしょ。お袋が死んで、一度親父の家に引き取られたけど、親父の奥さんと折り合いが悪くてね。ま、その人も交通事故で死んじゃって、俺は家を、ってどうしたのシキ？悪い。変なこと聞いて。別に。シキは何も悪くないでしょ。俺が勝手に話しただけで。俺は、小さい頃に両親が死んで、おじさんに引き取られたんだけど、おじさんもおばさんもすごく優しくて、いとこの静香もすごくいい子で、まあ、それだけなんだが。君、優しいね。君の話は友達から少し聞いた。シキも引き取ってくれたおじさんにいろいろ遠慮してるんだろうけど、伝えるべきことは伝えた方がいいよ。それよりどうだった？俺のピアノは。久しぶりに弾いたから、すごく楽しかった。けど、また弾きたくなりそうで、少し困る。そう？本当に楽しかった？無理してない？なんでそんなに念押しするんだ？楽しかったって。だって君、楽しくなさそうだったから。え？無自覚か。まあいいよ。久しぶりに家のピアノ弾けて、俺も楽しかった。っていうか、嬉しかったかな。久しぶり？お前、あんなに立派なピアノなのに、ほとんど弾いてないのか？まあね。俺、一人でピアノ弾くのは好きじゃないんだよ。でも、放課後の音楽室でも、雨の日は一人で弾いてるじゃないか。学校はいいんだよ。人の気配がするしね。それに、正確には雨の日しか弾いてないかな。晴れの日は部活あるけど、俺は出てないし。なんか、よくわからないけど、もったいないな。あんなにうまいのに。俺なんて大したことないよ。式と一緒で、6年くらいブランクあるし。そうなのか？全然気づかなかった。なんで辞めたんだ？親父の奥さん、母さんが嫌がったんだ。俺の親父はピアニストだったから、俺も親父にピアノを教わってたけど、母さんからすれば、やっぱりいい気はしないよね。多分、母さんには子供がいなかったから余計だろうけど。そうか。なんか世の中うまくできてないよね。将来に夢を抱くのも好き勝手にできるのも子供のうちしかできないのに、本当の意味で夢を叶えられるのも好きなことをできるのも自分で稼いだお金を得ることのできる大人だけなんだって。大人になればなるほど、どんどん夢を諦めざるを得なくなる。そして、自分のやりたいことさえ見失っていくんだ。そう。だから、世の中うまくいかないんだよ。なんて、子供の俺が言うことじゃないね。式はさ、どうして2回も留年したの？聞いたんだろ？俺の噂。少しね。でも、俺はあんまり噂話が好きじゃないから、ほとんど聞いてないけど。嫌いっていうのも珍しいな。人の噂って少しは気になるものだろ？
まあ、人それぞれでしょ。あ、そろそろ8時だよ。そうだな。今日はもう帰るか。今日は？いや、また来るつもりなのかなと思って。いや、そんなつもりじゃ。まあ、そう言わないで。式なら大歓迎だよ。また引きにおいで。大歓迎？本当だよ。まだ少ししか話してないけど、俺と式って似てるよ。テンポも合うから話しやすいし。似てるとは思えないが。まあ、俺が気が合えばそれでいいんだけど。それに、ちゃんと楽しんでるって再確認したしね。いえ、こっちの話。じゃ、また明日ね。また明日？うん。そうだな。また、明日。普通、楽しいと笑うもんなんだけどね。式自分が全然笑ってないの。気づいてないのか。お母さん、やめてよ。僕のピアノ壊さないで。お母ほんと、昔の俺にそっくりだよ。ただいま帰りました。式。静か。まだ起きてたのか。おばさんは？ちょっとコンビニに出かけたわ。そうか。お前、おばさんがいないからって、いつまでも起きてないで。早く寝ろ。また体調崩すぞ。まだ9時じゃない。式までそんな、お父さんやお母さんみたいなこと言うの？それは、みんなお前の体のことを心配して。式だって、今帰ってきたばかりなのに、ずるいわ。ごめん。やっぱり、学校の授業は大変？だって、授業のことで先生に相談したんでしょ？ああ。ごめん。俺予習しないと。静かも早く寝るといい。うん。ちょうだる。なんかまったくやる気が起きねえ。こうちゃん、昼休みなんだから本ばっか読んでないで構ってよ。ほんと、雨の日ってなんで気分は憂鬱なんだろうね。何適当に返事してんだよ。雨の日に危機としてピアノ弾いてるお前に言われたくないね。絡まないの。なんか機嫌悪いね。またあの病弱な弟くんと喧嘩したの？なぜそれを。こうちゃん、もしかしてエスパー？タカトが機嫌悪いのって弟のカイトと喧嘩した時だけでしょ。っていうか、君たち兄弟の喧嘩話聞くとただの血話喧嘩に聞こえるんだけど。血話ってなんだよ。挨拶かよ。意味わかんないよ。てかこうちゃん、機嫌悪すぎ。そう、別に普通だけど。それにしてもちょっと羨ましいわ。俺にも兄弟がいたら少しは変わってたかもしれないから。はじめまして、新しいお母さん。僕、ママが死んだばかりでとっても悲しいけど、でもお母さんはお父さんとの間に子供ができなかったからきっと喜んでくれるって親戚の人たちが言ってたよ。だからお母さんに嫌われないように頑張るね。こうちゃん、こいち、こいち。ぼーっとして大丈夫かよ。ナイトちゃんが呼んでるぞ。俺、シキ、どうしたの？借りてた CD 返そうかと思って。ああ、よかったでしょう。あ、俺今日も音楽室行くからシキもおいでよ。気が向いたら。それじゃバイバーイ。こうちゃん、相変わらず雨の日にしかピアノ弾いてないんだ。
音楽室ではね。最近は晴れた日は家で弾いてるよ。四季と一緒に。うっそ、マジで？って、なんでそんなに驚いてるの？信じらんねえ。ずいぶん嫌そうだね。いやいや、嫌なんじゃなくて、びっくりしてんだよ。でも、いい傾向だな。最近妙に仲がいいとは思ってたけど。まあ、なんか気になるんだよね。俺と似てるからかな。おー、態度は柔らかいくせに実は周りに無関心な光一さんの言葉だとは思えませんな。仕方ないでしょ。めんどくさいことが嫌いなんだから。まあ、あとは笑ってくれると嬉しいんだけどね。俺はいつもこれでもかってくらいに笑顔だろ。うざ。誰が君の話したよ。四季だよ、四季。不愛想だけど基本的に素直だから、思ったことは口にしてくれるくせに、すごく楽しい。てか無表情で言うの。楽しいんなら笑えばいいのに。確かに変だな。でしょ？ああ。珍しい。こうちゃんが他人に関心持つなんてさ、本当に気になってるんだ。しかも、笑顔が見たい。なんて、何恋する乙女みたいなこと言ってんのよ。乙女？乙女。てか、なんか頭痛が痛い。ダメだこりゃ。保健室行ってくる。なに飲みすぎ？添い寝してあげようか。いらねえよ。恋する乙女か。くだらない。僕のママは愛人って泥棒猫なんだって親戚の人が言ってた。お母さんは正妻なのにお父さんに裏切られたから寂しくてかわいそうなんだって。でも大丈夫だよ。僕が新しいお母さんが寂しくないようにお父さんに教えてもらったピアノをたくさん弾いてあげる。お母さんどうしたの？なんでそんな怖い顔してるの？恋愛なんて疲れるだけなのに。タカト、音楽室で俺のピアノなんか聴いててもどうしようもないでしょう。まだ家に帰らないの？だって、今日は弟から見舞いに来るなって言われてるから。暇なんだよ。そんなに冷たくしなくていいじゃん。いつもは授業が終われば真っ先に弟くんのお見舞いに行くのにね。暇な時にだけ来られてもいい迷惑なんだけど。こうちゃんさ、この間から明らかに機嫌悪いよね。どうしてなのかな。タカトが相手にしてくれないから。お前も本気でしつこいな。もう何度俺に振られてると思ってんだよ。俺は自分のことでいっぱいいっぱいなの。それに、お前の機嫌が悪いの、そんなことじゃないだろ。
お前、この季節になると、毎年情緒不安定じゃん。うるさいよ。この時期だっけ？お前の義理のおふくろさんが、交通事故で死んだの。うるさいって言ってるのが聞こえないの。捨てられた子供みたいな顔してる。ひってえ顔。高人！どうしたんだ？一体。別に、なんでもないよ。ほんじゃ、俺もう帰るから、ナイトちゃんは、ゆっくりピアノ弾きなよね。はあ。なんだ。どうしたんだ、急に。君さ、体の弱いいとこに付き合って登校して、一緒に留年して、まるで姫を守るナイトみたいだって、からかわれてつけられたんだって。ナイトっていうあだ名。いとこの父親、君の養父に当たるんだっけ？その人が娘の静香を溺愛してて、お前に静香を守ってくれって頼んだんだって。しかも一緒の学年とクラスじゃないといろいろと面倒だからお前に留年までさせて。それってどこまでが本当の話？なんで突然そんなこと。答えてよ。全部。へえ、全部本当なんだ。じゃあどうして今は一人で登校してるの？それは、俺とおじさんの話を聞いた静香が、このままじゃダメだって、一人でも卒業するように勧めて。君の意思は？君はどうしたいの？俺も、卒業したかったから。へえ、なるほど。でも、前に卒業なんて考えてもみなかったって言ってたよね。本当は自分の意思すらないんだ。君よりその静香お嬢さんの方がよっぽどしっかりしてるよ。ま、君がいいって言うならそれでもいいけどね。人の言われるままに生きるのは随分楽な生き方だよね。お前、突然どうしたんだ？いつもの優しい。いた！何をする？俺、いつも他人に優しいって言われるんだよね。現に、君もそう思ってたみたいだし。でも、本当はただ面倒なだけなの。面倒でしょ？他人と言い争ったり、嫌われて変にやっかまれるの。他人なんて結局はどうでもいい存在なんだよ。どうでもいい？何傷ついた顔してるの？君だって面倒が嫌いだから本当に言いたいことも言わないんでしょ？っていうか、仕切ってば俺のこと好きだったり？何バカなこと。いいこと教えてやるよ。俺、女は嫌いなんだ。は？男が好きなのわかる？いやだ、鼻、嫌だ。キスすら初めて？呼吸の仕方もわからないんだ。そうやって嫌なことは嫌だって言えばいいんだ。簡単でしょ。何なんだあいつ。信じられない。あんな。俺はただ静香とおじさんとの今の関係を壊したくなかっただけなのに、俺にどうしろって言うんだ。ねえ、四季、入ってもいい？どうぞ。四季、体調悪いの？別に。でも、帰ってきた時から様子が変だし。お友達と何かあったの？四季、どうしたの？顔真っ赤よ。俺、友達がいるなんて一言も。だって、
人で登校するようになって、式ずっと夜遅いし、なんだか楽しそうだから、お友達ができたんでしょ？私に遠慮なんかしなくてもいいのよ。違う。友達なんかじゃない。式、明日は私も学校に行くから。じゃあまた明日ね。おやすみなさい。ああ。光一、突然どうしたんだ？なんで急にあんなに態度が表変して。高人と言い争ってたみたいだけど、それが原因なのか。なんで俺こんなにあいつのことばっかり考えてるんだ。どうでもいいって言われたことになんでこんなに傷ついてるんだ。俺って最低。やっぱり情緒不安定なのかな。式にあんなことするつもりなかったのに。ん？今門をくぐったのは式。それに隣にいるのは藤本静香。式のいとこか。登校したんだ。そうなの。先生っていつも面白いことをおっしゃるのよ。そういうのは面白いんじゃなくて下世話なだけだ。お前は少し鈍い。式、どうしたの？あら、もしかしてあなたが式のお友達？友達？式がそう言ったの？式不愛想でちょっと誤解されやすいから、お友達ができて本当によかった。仲良くしてくれてありがとう。いえいえ。あ、俺は𝔹𝕃光一です。こちらこそ式くんにはすごくお世話になってますよ。式、どうかした？なんでもない。そう？じゃあ私はちょっと職員室に行ってくるわね。ああ、俺も一緒に。もう一人でも大丈夫よ。お友達でしょ。二人で先に行ってて。ああ。静か。前見て歩かないと人にぶつかる。ごめんなさい。きちんと前見て歩かないからだ。仕切ったら笑わなくてもいいのに。あいつフラフラしてるけど大丈夫か？初めて笑った。何か言ったか？初めて笑っている式を見て、いとこの前だと笑うんだななんて考えると、なんだか無性に腹が立った。ああ、待って。何？なんでもない。校庭、場所取れてよかったわね。はい、式、お弁当。わざわざ静香が作ってくれなくてもよかったのに。もう、こういう時は遠慮したら女の子に失礼でしょ？悪い。あ、そうだ。そういえば、さっき会った式のお友達、どうやって知り合ったの？式、学校の人たちあんまり好きじゃなかったのに。ああ、あいつがピアノを弾いてる時にたまたま通りかかって。ピアノ？そういえば式ってずいぶん昔にピアノを弾いていたわよね。確かお母様がピアニスト志望だったけれど、結局夢が叶わなくて、それで僕が母さんの代わりにピアニストになるんだってすごく練習してたわ。よく覚えてるな、そんな昔の話。ちゃんと覚えてるわ。だって式のピアノ大好きだったもの。私小さい頃から病気しがちだったから、家にいる時は退屈でしょうがなかったの。でも式が一緒に暮らすようになって、私の暇な時にはピアノを聴かせてくれて、式本当に楽しそうにピアノを弾くから私まで楽しくなっちゃって、お母さんの言うことを聞かずによく二人で夜更かしを。
四季、もしかしてピアノ、お母さんに無理やりやめさせられたの？四季って昔からそうね。いつも遠慮してるの。お母さんにも、お父さんにも、私にも。ねえ四季、私、お父さんに頼まれて、あなたが私と一緒に留年してるって聞いて、すごく悲しかった。でも、あなたのためなんて言いながら、本当はお父さんに対する嫉妬が少しだけあったんだ。だって四季、私にはすごく優しかったけど、最終的にお父さんのお願いを優先してたから。だから、あなたが私の頼みを聞いて、一人で登校してくれるようになって、お友達もできて、本当に嬉しかったのよ。静香、どうしたんだ？さっきから様子が変だぞ。顔色もすごく悪い。四季、決めるのはあなた。だから、私の話をよく聞いて。転校？ああ。放課後の教室に突然呼び出したかと思えば、なんで急に？静香の容体がかなり悪いんだ。だから、もっと空気のきれいな田舎に引っ越すらしい。俺も、今日聞いたばかりなんだ。最近俺が友達ができて楽しそうにしてたのを気づいてたみたいで、なかなか言い出せなかったらしい。意外だね。四季全然笑わないから楽しくないと思ってたよ。ま、転校先でも頑張って。あ、要件はそれだけ？俺もう帰る。待ってくれ。一つだけお願いがあるんだ。何？最後にお前のピアノが聴きたい。ショパンの別れの曲か。ありがとう。まさか弾いてくれるとは思わなかった。ま、二度と会わないだろうしね。学校のピアノより、俺の家で弾いた方が音もいいから。俺、鈍いからよくわからないけど、お前を怒らせてしまって、嫌われたかもしれないけど、お前と放課後ピアノ弾くの、本当に楽しかった。短い間だったけど、いろいろと、すまなかった。なんで、笑うんだよ。え？なんでそこで笑えるんだ？俺には全く理解できない！なんで、急に怒って、何して、何ごめんね。君を見てると、なぜだかすごくムカつくんだ。やだ、話。
キスするときは、鼻で息するんだよ、シキ。へえ、まさか舌噛まれるとは思わなかったよ。なかなかやるね、シキ。でも、そういうのは逆効果。相手を逆なでるだけだよ。本当は気持ちよくしてあげようと思ったけど、やめた。ああ、これただのローションだよ。あんまりきついと俺も楽しめないから。はいはい、まずは2本ね。痛そうだね。初心者にいきなり2本は痛かったが。でもごめんね。君を楽しませるつもりはないんだ。痛い。やめろ。ティッシュ吐き出しちゃった。そんなに痛い？決まってる。まあ血も出ちゃってるしね。本当に。やめ。あ、今いい声だった。いいとこに当たっちゃった？今のも気持ちよかった？抜くときって気持ちいいらしいね。やめてくれるのか。俺、相手が苦しんでるのってあんまり好きじゃないみたい。そうか。だから路線変更。ちゃんと気持ちよくしてあげる。それに、シキだって無理やりやられて気持ちよくなっちゃう方が恥ずかしいよね。何？やめろ。さっき中途半端にいじったから敏感になってる。気持ちいいでしょ？そんなに愛んじゃって。女の子が抱けるの？やだ、やめ。わあ、ずいぶん早いね、シキ。真っ赤になってる。かわいいね。俺、感度のいい子は好きだよ。やめ。嘘。胸感じるの？普通あんまりいじってないとこんなところ感じないのに。素質あるんじゃない？うるさい。やめ。やっぱり指はまだ辛いか。きついね。でも痛いだけじゃないでしょ。やっぱり抵抗らしいことはほとんどしないんだね、シキ。ずいぶん濡れたし、そろそろいいかな。入れるよ、シキ。力抜いて。そんなに俺が気に入らないのか。他人の言う通りにして楽に生きてるのって。じゃあ
俺はどうすればよかったんだ。俺にはおじさんに静香を守ることしか期待されてなくて、それが突然それすらも叶わなくなって。俺だって早く社会に出たいし、夢だってあった。でもおじさんは、俺を引き取って育ててくれた人で、俺だってどうしたらいいか、わからなかったんだ。お前に、一緒に卒業しようって言われて、俺がどんなに嬉しかったか。お前には絶対にわからない。四季。お前はそうやって、特に意味もなく、言いたいことを言える環境で生きてきたんだろ。でも俺は違う。俺は、お前ほど強くない。静香も、おじさんも、大切な家族で。俺は強くなんかないよ。光一。初めて俺の名前呼んだね。ごめん。四季、力抜いて。冗談じゃ、そんなの、入らない。きつい。四季、力抜いて。そんなの、無理。四季、いい子だから。落ち着いた。泣かせちゃったね。ごめん。俺最低だ。お前のためとか言いながら、ほんとどうしようもない。泣いてるのは四季でしょ。お前は気細見えて不器用。何言って泣いてる時に涙が出るとは限らないだろう。心配してくれてるの。バカだね、四季。そうやって感情を押し殺して生きてきたんだ。でも俺は涙を流して泣くほど強くないんだ。君は俺なんかよりずっと強く。最初に光一に抱かれてから、もう、あれから何日経ったのかもわからない。目が覚めたら、俺は寝室に閉じ込められていた。それからというもの、あいつは気まぐれに俺を抱いた。けれど、日が経つにつれ、光一が俺に対して、だんだん優しくなって生きていることだけはわかる。光一が何をしたいのかは、俺にはわからない。ただ、ひどいことされてるのは
俺の方なのに、光一はいつも泣きそうな顔をしていた。四季、大丈夫？辛くない？なんでそんなに優しくするんだ。四季、お前が何を考えているかさっぱりわからない。優しかったと思えば突然冷たくなって、かと思えばこんなこと。なのにお前はまた優しい素振りをする。お前の気持ちも意図も全くわからない。四季、ありがとう。お前がそう言ってくれたから決心がついた。何言って。四季、ついてきてほしいところがあるんだ。ここ上の方に俺の母さんの墓があるんだよ。母さんって言っても親父の奥さんの方なんだけど、今日が命日なんだ。そうか。前に話しただろ。母さん交通事故で死んだって。あの人の葬儀の日は雨が降ってた。参列者もほとんどいなくて、俺が雨の日にしかピアノを弾かなかったのはあの人へのせめてもの鼻向けだよ。あの人は親父に教わった俺のピアノは嫌いだったけど、親父のピアノは好きだったから、それくらいはしないと。あの人は俺が殺したようなものだから。俺は小さかったから、正直愛人がどうとか制裁がどうとかよく分かってなかった。だから子供ゆえの残酷さであの人をたくさん傷つけて、心の弱い人だったから勝手に自己完結して、俺の見ているところで自分から車の前に飛び出したんだ。ほんとこの時期はダメだな。母さんの命日が近づくにつれ、俺は毎年情緒不安定になる。光一、お前。高人から少しひどいこと言われたんだ。あいつなりに喝を入れてくれたつもりだったみたいだけど、それが決定打だったかな。あいつもお前に謝ってたよ。許してほしいなんて言わない。二度と俺の前に姿を見せなくていい。ひどいことしてごめん。なんでそんな勝手なことを言ってるんだ。謝れば済むとでも思ってるのか。冗談じゃない。俺がどんな思いで。ごめんね、好きになって。最初は自分自身に対する憤りを抑えきれないだけだった。でも落ち着いて考えると、あれだけひどいことをしたんだ。俺は君に対してどう償えばいいかわからなかった。なのに君は俺のそんな思いを悟ったのか。何も言わなかったよね。俺はただ、お前が何か言いたそうなのに何も言わないから。君は自分で思ってるよりずっと強い。だからだんだんと惹かれていったのかもしれない。身勝手だけど、君に対する謝罪の方法は君を家に帰してあげることくらいしか思いつかなかったんだ。家に帰っておじさんにちゃんと自分の思いを伝えるといいよ。そうすれば君の人生は素晴らしいものに。最後にそんなこと言うのはずるいだろ。さっきから何勝手に自己完結してるんだ。シキ、ごめん。俺はお前のそばにいる。
何言って、なんだって、そんな話に。お前が俺にひどい仕打ちをしたのは、単なるくだらない干渉だっていうことがよくわかった。弱い自分が嫌で、強い人間に憧れてるんだろう。だったら、俺はお前からされたことくらいで傷つかないし、過去に囚われたままで、むしろかわいそうだと思う。だから、そばにいてやる。俺がそばにいて、自分がどれだけ弱いか、痛感するといい。シキ、なんでこんな時に笑うの？なんでそんなこと言うんだ？君は勘違いしてるんだよ。いつか絶対後悔する。それは、俺が決めることだ。君は本当に強いね。あれから家に戻って、俺は初めて、養父に転校したくないと申し出た。養父は静香のことが心配なのか、難色を示したが、静香が、四季が決めたことだからと快諾してくれたので、養父もしぶしぶ認めてくれた。静香は、翌日会った時に、少し目が赤く腫れていた。それから俺は、一人暮らしをさせてもらえるようになって、高校も無事に卒業した。けれど、高一との約束は果たせなかった。なぜなら、最後に会った日から、高一は忽然と姿を消した。家はもぬけの殻になっていて、担任も行方を知らされていないそうだ。そうして俺は、大学を出て就職した。高一とは、あれから一度も会っていない。まさか俺が普通に就職するとは思わなかった。明日から研修か。だるそう。ブーってたかとじゃあるまいし。臆病者。式。入社式でお前に会うとは思わなかったよ。世間は広いようで狭いな。嘘。君も同じ会社に就職？ああ、お互い大変だとは思うけど、よろしく頼む。信じられない。何が？なんか式笑ってるし、社交的だし。あれからどうしてたんだ？思い切って渡米してみたんだ。楽しかったよ、すごくね。いい勉強になったし。はあ、お前は気楽でいいな。俺なんか色々大変だったっていうのに。なんか随分性格が変わっちゃったみたいだね。お前は好きだって言うから。ん？あれから強くなろうと思って、そうなりたいって思ってたら、いつの間にかこんな風になってたんだよ。はい？ああ、もう、ムカつく。なんなんだよ、お前。ああ、ごめん。まあ、過去はどうでもいいけど、今の性格になって、人付き合いもしやすくなったし、いろいろと楽だ。そうなんだ。俺のために性格変えてくれたんだ。もういい。まあ、お前がきっかけで変われたのは事実だし、俺も感謝してる。そっか。じゃあ、俺、用事あるから。式。やっぱり追いかけてくると思った。臆病者。式。俺は、お前のおかげで変われた。お前は、変われたか？
そうだね。一緒にいたいなんて俺も初めて言われたんだ。あれはそういう意味じゃなくて、ただの嫌がらせだ。覚悟しろよ光一。俺はしつこいんだ。お前のそばにいて絶対傷つけてやる。本当にそばにいてくれるの？なんでそんな嬉しそうなんだ。俺はお前を傷つけるために、俺も指揮を見習って強くなるよ。お前街中でキスするなんて信じられない。こういうのは強いんじゃなくて神経がずぶといって言うんだよ。Hold up, I gotta think about this. Turn it up. Weld it down, lock it up. Let's go. What are we cooking here? So what's nice is that I don't really care about my hero power that much. Like, even less than I normally would.
You shall not wait. Yep, I'll get right on it. The dread-eyed world proves the rejected power. Nicely done. I never make two trips. I never make two trips. Turn it up. Lots of loving everywhere, so give me the night. Yeah, yeah, yeah. It's time to do. I see Arcand has discovered some of our fun little chat commands. Why are the lyrics not scrolling off the time? Hey, Auntie, it's good to see you. What's funny is that if he does the Eternal Layover play, he can't actually... Or he will live. No, he won't actually. Armor DH? Oof. Wait, how do they work? Do they just go... That's... Ooh, son, you didn't read the cards. You win this time. I'm guessing he used the big bat? That's surprising, though. Lots of loving everywhere, so give me the night. MC Bling Troll versus the Thunder King. I am the slayer of kings and gods. MC
You son of a bitch. Whoa, Mokai, thank you for the raid. Good to see you, man. This treasure ain't fit for a pirate. Set sail for sail! What a steal! Holy crap, you had a long day. Well, I'm glad you took a break, and thank you so much for the raid. My vision says, turn right now! Now this is treasure! Same as it ever was. No matter where we are, life can flourish. That's really annoying. Pick up her loot! I am only more deadly. I am only more deadly. I never make two trips. Follow the flutter wings! I am the flaming heart. Oh, we're done. You win fair and square. Cenarius, guide me to victory. MC Blinktron in the house!
Calculating the best option. By petal and sword! Calculating the best option. Must have stepped in. Calculating the best option. Nightmares are never By petal and sword! All right, baby, after me! I never make two trips! I never make two trips! Sail for sail! What a steal! Okay. I think we're in a good spot. Oh, well, Mokai, if you're still here, you missed some crazy bad RNG earlier today.
Well, unfortunately. Ow. Buy a loom. Alright, knowing our luck, we are going to hit on Maestra. Buy a loom. Yo, what's up? Been here forever. Don't fear the sun. You get to know. Oh, thank God, finally. Don't fear the sun, been here forever. The hell could it be? Let's put a smile on. Set sail for sail! Aren't we having fun? Alright, we're starting the clones. We do kill him if he can't clear this. A small mistake. I concede to you. Versus Rexa. Let the hunt begin. MC Blinktron in the house! Job's done. Oh God, he's hand buff. Job's done.
I never make two trips. 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 Yep, I'll get right on that. Alright, well, we're not dead. We're just really goddamn close to dying. It's not Hong Kong, not Tokyo. If you... I'll take you back one day. Okay, we're dead. Huffer's game. You win fair and square. Versus Queen Ashara. The wisps serve my cause. MC Blinktron in the house! Spirit, lend me your power. All right.
treasure ain't fit for a pirate. I never make you trip. 50-50. Nice. Annihilation. Now this is treasure. Alright, so I only have to take 2. Whoa there, Wispy! Personally, I'd reckon it's worth it. This party is to die for. Alright, 60% chance of getting a good one. 40% chance of whiffing. Please show me bargain bin buck. Perfect. I actually went my way for once. Don't use your head. Mine. Do 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 do. I've got more left in me. The beginning and the end. Yep, I'll get right on it. No standard. I haven't made the Connor McDavid skin yet. I have to get around to that. I have a huge backlog of skins I haven't got to. That I was just like, oh, I'll get to them once I get back from Japan, and then I've just forgot about them basically. So let me pull up. I should still have the list.
Yeah. 𝔹𝕃ℂ𝔻 versus Touya. Forged in crystal, tempered in light. 𝔹𝕃ℂ𝔻 in the house! But yeah, Barb Thorn I'm actually liking in this deck quite a bit. The light dim. Greetings, But we soldier. will fight. Do 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 do. Bum 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 ba da da da. Ba da da da. Reporting for duty. No can do. Turn it up. We gotta get some lifesteal or killing him going, but yeah, it clears boards. It lets me get additional hits with for Vona. It's actually been just pretty good. Oh, look at that! It's gonna shave off 2 divine shields. Have I picked up any new habits since my trip, like food or anything? I've been going on walks a lot more. Turn it up. What a steal! They haven't raised the alarm. What a steal! I don't know, just being able to clear off weenies is really nice, and Barb Thorn's pretty good at it. And what's nice is you can just, like, override it with Water Cannon if you want. Take my time, deep's alright, been love without you by my side. When a dog meets dog, it's a serious thing. This treasure ain't fit for a pirate. Oh, we shouldn't have done this. Oh well. Oh, we're putting some damage in his face. If we didn't play this, we could have had this with stealth, but oh, never mind. We made the right call. Yep, I'll get right on it. Turn it up. Normally I'd go SI7, but actually SI7 does let us set up lethal next turn with the weapon. Job's done.
Clear or die. It also protects our board from Renewing Flames number 2. In your place. Probably goes... He would have gone Ursal, but... Unless he's got 2 Renewing Flames in hand. But that doesn't even keep him alive. Yeah. He's hoping to rip a Taunt Dragon. I don't think there is one for 3. Good game. The victory is yours. For me. For me. So fine I didn't lost without you by my side. 'Cause when a dog needs dog, it's a serious thing. There you swing. Another banger incoming. Certified Hood Classic. Okay, not Hood Classic, but good song. Oh, it's Enzo. Cosmodon! MC Blinktron in the house! No, 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 no. Job's done. No, we need to save this. Oh, right. He's the testing dummy guy. Oh, interesting. No rush minion, whatever it is. People hanging around. Find me in the dream. This treasure ain't fit for us.
Ooh. Understand the concept of love. All right. That's what I was waiting for. That's why we held the barbed thorn. Oh, that's funny. It dealt double damage. Ha! Okay. Doesn't matter. It's all good, but that is funny. Ready to kick some ass. Nightmares are never forgotten. Turn it up! Ooh. Understand the concept of love. Oh shit. Well, we did good positioning for once. Extremely uncommon positioning W. Let's put a smile We'll actually go Gul'dan. We do have some demons in our deck. They aren't super good, but they are demons. We're probably just going to hold it until we get double snatch and grab. Then we go Blood Reaver, get a board, crack their board. Tame for him. Free love was too tame for him. Free love was free love. Too tame for him. Tame for him. Nightmares are never forgotten. Understand the concept of understand the concept of perfect. This party is to This is basically a perfect game of love. Tame for him. No Cove either, which is pretty crazy. I think we got him, boys. Well played. Oh, cute. Not enough, but cute. Also, it's been a while. I updated the stream playlist with all my current songs. Plus some extras, but yeah. If you guys like the music, there's my public playlist. Versus Malfurion. I must protect the wild. MC Blinktron's in the house!
Listen. I never make two trips. I never make two trips. Hide behind yourselves. I will still fight. Alright, best draw on the deck would be Crystal Cove. That I'm kissing the lips I am missing, then hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Nightmares are never forgotten. This treasure ain't fit for a pirate. Alright, swipe is not real, it can't hurt me. All my loving to you. That can kill me though. You win fair and square. Versus the Lich King. All will serve me in death. MC Blingtron in the house!
Weird question. Have I made the costumes bigger? No. Oh, actually, what the hell? No, it's because I'm leaning back in my chair. My bad. The citadel stands strong! Can't this thing dance any faster? This treasure ain't fit for a pirate! On the horizon! I can't dance any faster! Now this is treasure! I can't dance any faster! Turn it up! Hit her! Holy shit. Incredible. As long as he doesn't have the poison hog. You give the best hug. I just said I didn't want him to have the poison hog. God damn it. Calculating the best options. Set sail for sail! Just don't have poison hog again, and we're fine.
I heard you say. At least it's not poison hard. Just one. Alright, poison card does not exist. Dla mamony. Dodatkowy. Najpierw ty, długo nic. Tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo to by miał nic. Dziś piszę dla mamony. Co cię dole. Najpierw ty, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka. Oh fuck, that goes in the right order to kill me, doesn't it? Oh! Okay, never mind. We should be fine. Oh! That was mildly terrifying. To trip. I never make two trips. What a steal! Dziś piszę dla mamony. Hey Zound, this is Vona abuse. Oh shit. The citadel stands strong. I have but little time. Okay, that's not good. That's annoying. Your history.
Alright, unfortunately this means our Maestro will be super buffed, which is funny, but not good. We still have a bellhop that can clone. We just need him to not be able to handle this board this turn. He's got one super buffed minion left and we don't know what it is, so that's kind of scary. This has 2, which is crazy. Yeah. Thank God he doesn't have Thorn plus Poison Breath, because that actually would just kill us. Unfortunate. Thank you. Alright, we win a 50-50, or we win the double hit here, which would be crazy. Or we get Guff and are able to do everything we want. Yeah. If we get really lucky, we draw Snatch and Grab number 2. And that way we just win. Damn, that would have been sick. Oh, I am the greatest Hearthstone player to ever live! Holy! Look at that! Oh, baby! Finally, the RNG swings my way! Out where the river grows, the black wood and the desert oak. You rolled a 20? True! A nat 20, baby! The time has come. Actually, I don't think it would be 20 and 20, or would it? I guess technically, yeah, it would. You're right. I was just thinking, like, because they happen instantaneously, would it still count as choosing one and choosing the other? And you are technically correct, it would. Yeah. I fight in the name of honor. Yeah, you're right on the math. Back. Bow, bow, bow. How can we dance when our earth is turning? Do, do, do. How do we sleep while our beds are burning? Yeah. Yeah, you're right. Ketna's right. Look at that. My initial math instinct was correct, even if I did the math wrong. I gotta learn to trust myself more. And trust that Nikarkos is wrong more. No, I'm kidding. Good to see you, Ketna. Fair's fair. So this looks insane, but the logic is against Paladin. I actually really want Barbed Thorn. Ooh, doo 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 doo. The fall will scare the cockatoos from Kinta East to Younger Moon. Lives and breathes at 45 degrees. Now, I will say, I like this deck a lot. It's not perfect, but it is like a classic Geminator brew. Or I'm getting better wins than I think I should. The time has come. Oh wow, we're setting it up to be perfect right now. Belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? Alright.
He's probably gonna just summon the 4-drop idiot. Bow-doo-doo. The time has come to say fair's fair, to pay the rent now, to pay our share. Has come, a fact's a fact, it belongs to them, we're gonna give it back. Another round. What are they at, 2? Yeah. Okay. Alright, here's the play. Damn. I don't love this. I was hoping to get, I was hoping to not have Buccaneer as an option and roll, what's it called? The Demon. Set sail for sail! What a steal! What a steal! Okay. Well, we're good here. We resolve our Vonon 6, which is always very nice. Get an extra little hitter with the cannon. And then our Bellhop is guaranteed to get the buff so far. Let's hope it stays that way. Follow the flutter wing. This party is to die. Alright. Either way, it's going to clone as long as it dies. Keyword is, as long as it dies. You could coin for the lifesteal thing to try to stay alive, but that's not even that good. Put him to 21. It would keep him alive. In the light, we are one. The roots lend their strength. He still needs to do more. You did. I never make two trips. I never make two trips. Alright, now we're winning some games. MC Blinktroll versus Taranda. You give me strength. MC Blingtron in the house!
Just the other side of the Linked border. together in harmony. Oh, he's on this stuff. Blessings to you. Do-do. Elune, bring guidance. Relax your mind. Then for which piece where now? This treasure ain't fit for a pirate. Technically, I fucked up. I should have gone Sentry first, but whatever. The exiled one shall find solace in the storm. Oh shit. Oh, they're not hell. Oh, thank God. Oh. Oh, thank God he didn't do anything. That was kind of silly. Check this out. What a steal! Might as well get 10 health. Linked together in harmony. Oh. Oof, what were you thinking, buddy? Now this is treasure. Sail for sail! What a steal! What a steal! He's probably going to rip a board clear. Or just tap one in his deck. Alright, it's good that he used it on that and not Party Planner. Oh, this is going to be a gross few turns. Water cannon value, baby. Do 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 do. So 4 or less, and it loses 3 mana in addition to that. The path is clear for the world.
Yeah, no, I know it counts as a priest card, which is why I did that, so I could do the snatch and grab too. He needs to do something or he's dead. Military machine. They were free in all. The military. The military. Freedom is... Alright, we win. Your will is my will. It is finished. You win. Living in the world of ecstasy, there we go. Versus Sai! I'm cold as ice. MC Blingtron in the house! Okay, Death Knight seems to be my, like... As long as they don't dirty rat my fucking Vona, we win, but they just keep dirty ratting my Vona. What are we supposed to do after all that we've been through? When everything that felt so right is wrong, now that the love is gone, there is nothing left to prove. No use to deny this simple truth. Fuck me, if he has the stupid, jug, we're actually screwed. That's a really good comeback tool. Yeah. Down, 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 down. Are we dead? It's a lot. Okay, we're not dead, but Jesus Christ. This treasure ain't fit for a pirate! Set sail for sail! What a sea for Oh, Jesus. Alright, we beat the mosquitoes. I just gotta restabilize. Eyes on the horizon! Nothing gets past my eye!
Now this is trash. Look, I'll get right on it. What a steal! I never make two trips. I never make two trips. Okay. I'm off it. Holy shit! Oh, employee saving my ass. I would have waited to see if you ate the guy with the 1 health, with the lifesteal. Because if you did that, you actually still had a chance to win. But, yeah, if you missed that, you were definitely dead. Versus the Lich King! All will serve me in death. MC Blingtron in the house! Nothing there, out there for me. Pleasure of force. Oh shit, whatever he got was supercharged. Mysterious. That's a pretty goddamn annoying one to get. Your wisdom. Thank God I was scared of the Oasis ally. Oh, it still deals the damage. That's cute. That's actually kind of surprising. Fucking hell, I hate this guy. Alright, it's 50-50 to clear. Yeah! Very nice. We're still in this. I'm screaming at the top of our lungs. This treasure ain't fit for a pirate! Okay. Ooh, what the fuck? Nice random ass board clear. Let's put a smile on. Thrall's actually super interesting. I think we will do Thrall.
If this sticks, Thrall is incredible. And even if not, we just Thrall Scoundrel. Which is kind of cute. Please don't have the 2-drop. You could use a string. No, that's not the 2-drop technically. That's worse. Now this is treasure. Sale for sale! What a steal! Yep, I'll get right on it. What a steal! I am the frozen heart of the scourge. Okay. That's actually super good. Pleasure of force. This will be the first recorded Thrall win in history. No, I'm kidding. I need a vacation from my vacation. Be alone. He actually doesn't want to use this location, but if he does... Thank you! Thank you! Thank you! Oh, that's funny. You really shouldn't have. Jesus Christ. Pirates like this, not for me. Oh, look at that. Yep, I'll get right on it. I'm not cut out for this. Based? Coast and the code. All the things we'll do to an electric groove. I'm feeling punchy. Wow. Even the best pings for me, too. Jesus Christ. Absurd game. Well, now in this deck, I can and should Thrall. It's just, it was a problem in Amalgam, because in Amalgam, if you Thrall and you had board control, you just lose. But in this deck, it makes a lot more sense. I don't know if Zill then Evolve is right. I don't think it is, actually. Alone. Elements, obey me. To an electric groove. All the things we'll do. Mysterious. What is your wisdom?
What fun! You defiled the dead. All right. Versus Malfurion. I must protect the wild. MC Blinktron in the house! All right, baby, after me! Turn it up! Turn it up! So it's crazy if he just hero power passes. Then we can do a play that normally would be insanely bad, but is actually good here. Can he activate 2 spells and hero power? It's possible. But considering he used Innervate, I don't think so. Oh my god! The fucking Barbed Thorn feels good sometimes. By petal and sword. Okay, now it doesn't feel good. I actually like Scoundrel here because we go Scoundrel then Purchase next turn. Or This treasure ain't fit for a pirate. Scoundrel and Weapon. We probably can't kill an 8/8. I don't know why he might clear an 8/8 now, but he might go face. Because I'm surprised he went clear instead of face. Interesting. Shit, did we disconnect? I think we did. Okay, restarting the client really quick. Oh man, that sucks.
The bastards hung me in the spring of '85. No, it's not a common glitch, but it does happen every once in a while. Like, I get it like once a day, maybe less even. Turn it up! Fuck. Well, let's hope we're not dead. I don't disagree that it's too often. It's definitely too often. Follow the fluttering. He can deal 4 to my face. The question is, can he deal 5? Oh, he can deal 5 to my face. If he's lucky. God damn it! Well, it'd be nice if we didn't lose a turn. Would have been able to go for a little extra damage with the imps. That sucks. Curiosity will be the end of you. MC Blinktron in the house! God, I ordered some t-shirts like 2 weeks ago, and I have no update when they're coming in. Oh, we got an update. They're still in Chicago. Sick. Job's done.
I grow weary. Yep, I'll get right on it. I will freeze the blood in your veins. Turn it up. Calculating the best. I never make two trips. I never make two trips. Where are my coves? Where's my anything? Stand with me. Turn it up. Let's put a smile on that Yep, I'll get right on it. We fight against the darkness. We fight against the darkness. Okay, so we're dead, right? We are here in the shadows. I must be decisive.
we're just dead because he has number 2, right? Unless we're really lucky. He's got one Protoss card that he hasn't played yet. 3, 2, 1, dead. Alright, I think that's where we're going to call it for today. Thank you everybody for joining. I got to make myself dinner, and I will catch you guys all. Same bat time, same bat channel. You guys all have a good one. Don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. I'm lonely as can be. I need you. We're gonna host Frankie. I haven't hosted him in a while. Show him lots of love, and I'll see you guys all later. Great. As I looked in your eyes, you told me... See you guys.えなつさん。気づいたか。水飲むか。えなつさん。おい。ここにえなつさんがいるはずない。だからこれは夢だ。きっと夢だ。おい、好きだ。好きなんだ。せめて今だけでも抱きしめていてくれないか。何を？お前はゲイじゃないから、そのうち女の方がいいって言い出すんじゃないかと思ってた。でも現実になってみたら、ショックで。おい待て。なんでそんなこと思った？俺が合コンに行くと聞いたからか？現実はもうどうだっていいんだ。でも今は、この夢の中では、俺を抱いてほしい。まだ俺のことが好きだと言ってほしいんだ。言ってくれよ。夢の中くらいいいだろう。バカ野郎！何が夢の中だ？夢じゃない。今、俺を好きだと言ったよな。それは、でも、ちょっと待て。なんでお前がここにいるんだ？そんなことより、言ったよな。俺が好きだって。今ここで好きって言ったら、きっと江夏さんの負担になる。前にも言ったが、俺はお前が好きだ。付き合ってほしいと言ったこともある。覚えてるよな。覚えてるなら、その返事を聞かせてほしい。俺と付き合ってくれるか？ああ。よかった。現実なのか？寝ぼけてるのか？今の返事も明日になったら夢にしちまうんじゃねえだろうな。そっちこそ夢でも見たんじゃねえのとか言い出すんじゃねえだろうな。言うわけねえだろ。ベッド行くか？では、そこ、ダメ。いや、もう、確か、
鳴らすんだったよな。すげえな。入れてもう。おう、行くぜ。好きだ。俺も付き合ってくれるか。なんだよ、今さらってか。ヘナツさん、また？まだ大丈夫か。好きだ。ヘナツさんが好きだ。あのよ。何？今さら聞くのもなんなんだけどな。なんだよ。お前、元彼のことはもういいのか？何？元彼？悪い。見ちまったんだよ。何よ？お前が元彼とこの家に入るところ。え？ああ。俺がもんじゃに誘ったあの夜、お前、先約があると断っただろう。その先約が元彼だったのかと。ちょっと待て！誤解だ！先約は教授のお供だよ。全部話す。聞いてくれ。なるほど。そういうわけだったのか。たかしに責められたよ。お前は誰にでもいい顔をしようとしているだけだって。お前も前言ってたじゃねえか。俺が人に気を使いすぎるって。今夜母親にも言われたしな。ああ。誰に対してもいい顔してるだけだと思うか？それは違うな。え？多分気を使うのはお前の癖なんだよ。誰にでもいい顔しようとしてるってのとは違うと俺は思うぜ。お前には気を使って好かれようという気持ちはねえだろ。ああ。でもよ、心を許した相手には気を使って欲しくねえもんじゃねえか。だから京香ママも俺もできることなら自分には気を使って欲しくねえと思う。それだけのことだ。多分元彼もそんなことくらい分かってたんだと思う。10年も付き合ってたんだしな。だからこそそんな悪態ついちまったんじゃねえか。そうなんだろうか。そうだ。ありがとう。礼を言われることなんざ言っちゃいねえぜ。なあ。なんだ？なんで急に合コン行こうなんて思ったんだ？ああ、ほら、この絵ってやつがいるだろ。あのイケメン。
愛想出しに石田が合コンをセッティングしようとしてたんだが、そのこの絵が実はゲイでな。ゲイ？ああ。ゲイ隠しのために合コン出るんで、一緒に参加してもらえねえかって頼まれたんだよ。別に俺が望んで参加するわけじゃねえ。おい。何？この絵って野郎、お前に気があるんじゃねえか？そりゃねえよ。しかし。大体奴は、お前のところの女子大生が速攻目をつけるほどの超イケメンだぜ。俺なんてもさい親父を相手にするわけねえだろ。どうした？俺も、もさい親父に惚れてるんだけどな。何言ってやがんだよ。後でソフトに言ってやろう。バックには気をつけろって。どういうことです、江夏さん。宮田親子を同時に取り調べるなんて。ちょっと思うところがあってな。イレギュラーすぎて課長も驚いてましたよ。まあ見てろよ。昨べ先生から得たヒントだ。捜査が母親か息子かで行き詰まってると話したら、あいつあっさり言いやがった。そりゃ両方犯人じゃねえんじゃねえの？じゃあ誰が犯人だよ。それを調べるのが警察だろうよ。ま、推察はできるが。推察？どんな？息子はおそらく現場から逃げ去る女の姿でも見たんじゃねえか。顔を見てねえから母親だと思った。ってことは母親と背格好の似た女性が犯人じゃねえかと。どうだ？グレて家にも寄りつかないような息子が母親をかばうか？グレても息子にとっちゃ母は母だよ。あ、来ましたよ。なんで椅子が2つあんだよ。いいからそっちに座ってくれ。失礼します。なんだよ。なんでお袋がここにいるんだよ。ふざけんなよ。あの野郎を殺したのは俺だ。違います。坂下さんを殺したのは私です。息子は関係ありません。はあ？バカじゃねえの。俺だよ。あんた、もう黙ってなさい。指図すんじゃねえよ。ああまあ、とにかく2人とも座って。今日お二人をこうして同時にお呼びしたのはですね、それぞれ隠していることを打ち明けて欲しかったからです。バカじゃねえの。何も隠してねえよ。隠してなどいません。私が犯人です。静かにしろって。すみません。いいか、あんたらはお互いをかばい合ってるだけだ。犯人は別にいる。この子何もしてないんですか？おふくろ？だってあんたあの夜服血だらけにして帰ってきたじゃないの。どうしたのかと心配してたら殺人事件があったって言うし、まさかって思ってたけど、あんた自首したって刑事さんが。待てよ、俺見たんだぜ。おふくろが現場から逃げていくの。私が現場から？現場って潰れたもんじゃ屋さん？違うのか？一回も行ったことないわ。お前が見たのは後ろ姿なんじゃないのか？顔は見ちゃいないんだろ。けどあの花柄の服着てたし。花柄？坂下が買ってくれたっていうなんちゃらいうブランドの高い服。青い花柄のワンピースだよ。私じゃないわよ。この絵。はい。そのワンピース後で押収するように。わかりました。よし、それじゃあ話してもらえるか。おふくろさんは嘘をついちゃいねえと俺は思うぜ。はい。あの店から青いワンピースの女が出てきて、俺はそれをおふくろだと思ったんです。なんでこんなところからって思って中に入ったら坂下が死んでて。それで？坂下の野郎がヤクザと繋がってることは仲間内で聞いて知ってました。女を騙して金を貢がせるって話も、店の権利書を奪われるって話も、それをおふくろに伝えたかったんですが、
お袋は奴に夢中で、俺の言うことなんか信じちゃくれないと思って。年を。てっきり俺は、お袋が騙されたのに気づいて、あの野郎を殺したんだと思って、それで凶器をあいつの胸から引き抜いて、指紋を拭って持ち帰りました。ナイフを抜くとき、服を血で汚しちまって、仕方なく家に帰ったんですが。それをおふくろさんが見て、お前を犯人だと思い込んでしまったと。はい。敏夫が坂下さんを気に入っていないことは感じていました。前からあまり家に帰ってこなくはなっていましたが、坂下さんと付き合い始めてからはことに近寄らなくなって。だからって、まさか殺すとは思ってなかったんです。だけど、殺してしまったなら、私のせいだと。バカじゃねえの。そんなんで自首とかすんなよな。ごめん。ごめん、本当に。でも、あんただって、私のことかばって。うるせえ！うるせえんだよ。あんたらは、相手をかばう前に、ちゃんと話をするべきだったんだよ。お互いを思い合ってても、言葉にしないと伝わらねえぜ。はい。実はよ、事件の前日に、俺たち偶然もみじに行ってるんだよ。店、人手が足りねえみたいだったぜ。遊んでるんだったら、手伝ってやれやどうだ。そうっすね。助かるわ。大学は母親が勝手に入れた。自分は働くつもりだった。敏夫はそう言っていた。こいつは苦労続きの母を早く楽にしてやりたくて働こうとしていたのかもしれない。母にはそんな息子の思いが伝わらず、なぜ思った通りにしてくれないのかと憤り、息子は息子で自分の気持ちを分かってくれないと反発した。だが二人は根底ではしっかりとつながっていたんだ。もんじゃを焼いてと頼んでくれたお客さんですね。思い出したわ。ああ、そうだ。その説はありがとうございました。刑事さん、少し前に冬木さんと一緒に何回かいらしてくれましたよね。やだ、私としたことが全然気づかなかった。冬木さんって、あの冬木先生ですか？まあ、いや、まあ。また寄らせてもらいますんで。結局、押収したワンピースからルミノール反応は出なかった。そのワンピースは、坂下が銀座の店で数着購入したもので、周辺を洗い直した結果、ワンピースをプレゼントされた中年女性が浮かび上がった。戸田さゆりというその女性は、新宿のお好み焼き屋の経営者で、坂下の結婚詐欺の被害者だった。坂下は、現場となった月島のもんじゃ屋をさゆりに見せ、ここに二人で支店を作ろうと、言葉巧みに騙したらしい。彼女が警察に訴えなかったのは、安江と腕を組んで歩く坂下を偶然見かけたことが原因だった。自分と同じワンピースを着た安江の指には婚約指輪。その瞬間、坂下に殺意を抱いたということだった。さゆりも離婚経験があり、子供もいたが、親権は夫に取られて、もう何年も子供の顔を見ていないという。宮田親子のことを聞いた彼女は、へえ、そんな息子さんがいるなんてずるいわよね。そう、ぽつりとつぶやいた。人殺しと分かったら、もうあの子は私の顔なんか見たくないでしょうね。寂しそうにそういう彼女の罪は決して許されるものではない。でももし彼女のそばに子供さえいれば、このような凶行に及ぶことはなかったのかもしれない。
それにしても冬木さん、本当にもんじゃ焼くのうまいですね。ガキの頃から食ってるからな。それより江夏さん、いつもお好み焼き頼むじゃねえか。今日はいいのかよ。ああ、いつもって、お二人はいつも会ってるんですか？ああ、な。おお、なんだ。やっぱりこいつ、江夏さん狙いか。そういや、安江さんが言ってましたもんね。江夏さんはいつも冬木さんと来てたって。おばちゃん、俺たちのことを覚えていてくれたなんて嬉しいね。それより江夏さん、これから銀座に出ませんか？ああ、いや。たく、これだけアピールしてもまだ諦めない気か。悪いな。これから二人で飲み直すんだ。おいな。ああ、わかりました。それではお先に失礼します。お前な、どういうつもりだよ。何が？この絵に気づかれるだろうが。付き合ってるって。これで奴もお前にちょっかい出せなくなるだろ。ちょっかいなんて出してきてねえよ。こいつまるで自覚なしかよ。あいつにバレたんじゃねえの？バレても別にいいじゃねえか。俺はいいが、お前隠してるんだろ。まあなんだよ。いいから行こうぜ。俺の家で飲み直しだ。もう大丈夫か？髪乱れてるぜ。おい、よせって。ほら、水。パンツくらい履いていけよ。うるせえ。冷てえな。何ボトル背中にひっつけてんだよ。水の礼。感謝してるって伝えたくてよ。それで、なんで嫌がらせみたいなことしてくるかね。嫌がらせじゃねえよ。汗ばんでるから冷やしてやったんだよ。たく、可愛くねえな。そういやよ。元カレ、あれからどうなった？ああ。おととい会ってきた。きっちり別れてきたよ。他に好きな相手ができたって。悪い。他に好きな人ができた。そうか。高志のことは間違いなく好きだった。ああ、わかってる。すまない。どんな奴か聞いていいか？どんな？もさいおっさんだ。しかもゲイじゃない。いつ女の方がいいと言われるか不安で仕方がないが。でも、好きなんだろ？ああ。きっちり振ってくれて、ありがとう。そうか。あいつに言われた。そのもさいおっさんには甘えてやれよって。ちょっと待てや。誰がもさいおっさんだ？それより、石田の合コン断れよな。え？ああ、元から行くつもりはねえよ。どうだか。どうせこちとらもさいおっさんだからな。甘えてきやがれ。誰が甘えるかよ。たく、減らねえ口だな。
江夏さん。気づいたか。水飲むか。江夏さん。おい。ここに江夏さんがいるはずない。だからこれは夢だ。きっと夢だ。おい、好きだ。好きなんだ。せめて今だけでも抱きしめていてくれないか。何よ。お前はゲイじゃないから、そのうち女の方がいいって言い出すんじゃないかと思ってた。でも現実になってみたら、ショックで。おい、待て。なんでそんなこと思った？俺が合コンに行くと聞いたからか？現実はもうどうだっていいんだ。でも今は、この夢の中では、俺を抱いてほしい。まだ俺のことが好きだと言ってほしいんだ。言ってくれよ。夢の中くらいいいだろう。バカ野郎！何が夢の中だ？夢じゃない。今、俺を好きだと言ったよな。それは、でも、ちょっと待て。なんでお前がここにいるんだ？そんなことより、言ったよな。俺が好きだって。今ここで好きって言ったら、きっと江夏さんの負担になる。前にも言ったが、俺はお前が好きだ。付き合ってほしいと言ったこともある。覚えてるよな。覚えてるなら、その返事を聞かせてほしい。俺と付き合ってくれるか？よかった。現実なのか？寝ぼけてるのか？今の返事も明日になったら夢にしちまうんじゃねえだろうな。そっちこそ夢でも見たんじゃねえのとか言い出すんじゃねえだろうな。言うわけねえだろ。ベッド行くか？では、そこ、ダメ。いや、もう、確か、鳴らすんだったよな。すげえな。入れてもう。よ。何？今更聞くのもなんなんだけどな。なんだよ。お前、元彼のことはもういいのか？何？元彼？悪い。見ちまったんだよ。何よ？お前が元彼とこの家に入るところ。俺がもんじゃに誘ったあの夜、お前、先約があると断っただろう。その先約が元彼だったのかと。ちょっと待て！誤解だ！先約は教授のお供だよ。全部話す。聞いてくれ。なるほど。そういうわけだったのか。たかしに責められたよ。お前は誰にでもいい顔をしようとしているだけだって。お前も前言ってたじゃねえか。俺が人に気を使いすぎるって。今夜母親にも言われたしな。誰に対してもいい顔してるだけだと思うか？それは違うな。多分気を使うのはお前の癖なんだよ。
誰にでもいい顔しようとしてるってのとは違うと俺は思うぜ。お前には気を使って好かれようという気持ちはねえだろ。ああ。でもよ、心を許した相手には気を使って欲しくねえもんじゃねえか。だから京香ママも俺もできることなら自分には気を使って欲しくねえと思う。それだけのことだ。多分元彼もそんなことくらい分かってたんだと思う。10年も付き合ってたんだしな。だからこそそんな悪態ついちまったんじゃねえか。そうなんだろうか。そうだ。ありがとう。礼を言われることなんざ言っちゃいねえぜ。なあ。なんだ。なんで急に合コン行こうなんて思ったんだ。ああ、ほら、この絵ってやつがいるだろ。あのイケメン。あいつを出しに石田が合コンをセッティングしようとしてたんだが、そのこの絵が実はゲイでな。ゲイ？ああ。ゲイ隠しのために合コン出るんで、一緒に参加してもらえねえかって頼まれたんだよ。別に俺が望んで参加するわけじゃねえ。おい。何？この絵って野郎、お前に気があるんじゃねえか？そりゃねえよ。しかし。大体奴は、お前のところの女子大生が速攻目をつけるほどの超イケメンだぜ。俺なんてもさい親父を相手にするわけねえだろ。どうした？俺も、もさい親父に惚れてるんだけどな。何言ってやがんだよ。後でソフトに言ってやろう。バッグには気をつけろって。行くぜ。なんだよ、今さらってか。ヘナツさん。また？まだ大丈夫か？好きだ。ヘナツさんが好きだ。